Good morning, students. Today we can deal about the tumors of the ear. First, we can see the parts of the ear. That is, we already studied about the ear. That is the external ear, middle ear, and the inner ear. The parts of external ear. First one is the pinna, then external auditory canal. That is the cartilaginous part and body part. The next is the tumors of pinna, that is main item carcinoma, that is 85% in the pinna and 5% in the external auditory canal. Then tumors of pinna, benign tumors and malignant tumors ഉണ്ട്. Which are the benign tumors of pinna? That is the sebaceous cyst, preauricular cyst or sinus, dermoid cyst, keloid, hemangioma, papilloma, cutaneous horn, keratocanthoma, neurofibroma. First one is the preauricular sinus or cyst. It results from the faulty union of the hillocks of the first and second brachial arches during the development of pinna. The next is the dermoid cyst. It's usually present as a rounded mass over the upper part of the mastoid behind the pinna. അതായത് പിന്നയുടെ പുറകിലായിട്ട് മാസ്റ്റോയിഡിൻ്റെ എവിടെയായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഡെർമോയിഡ് സിസ്റ്റ്. The next is the keloid. That is piercing of the ear lobule for ornament, surgical incision. Then genetic susceptibility, black races are more often affected. Keloid pedungulated tuber. അതായത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഓർണമെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സർജിക്കൽ ഇൻസിഷൻ നടത്തുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് susceptibility, then black races are more often affected. This is the keloid. You can see in the picture. Then hemangiomas. That is, they are congenital tumors often seen in childhood. That is mainly the capillary hemangioma, mass of capillary sized blood vessels present as a pot-pine stain. Does not regress spontaneously. കണ്ട പിക്ചറിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ദറ്റ് ഈസ് ദ കാപ്പിലറി ഹെമാൻജിയോമ. ദെൻ ഹെമാൻജിയോമാസ്, ദറ്റ് ഈസ് കാവർണസ് ഹെമാൻജിയോമ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറി ട്യൂമർ എന്ന് പറയും. സ്ട്രോബെറി ട്യൂമർ ലുക്സ് ലൈക്ക് എ സ്ട്രോബെറി. Endothelial and spaces filled with the blood increases rapidly during the first year, regresses thereafter, may completely disappear by the 5th year. അതായത് 5 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഡിസപ്പിയർ ആവും. ദറ്റ് ഈസ് ദ കാവർണസ് ഹെമാൻജിയോമ. The next is the papilloma or wart. That is tuft growth of flat grey plaque, rough to feel, viral in origin. Treatment is surgical excision, curettage with the cauterizations. Then cutaneous horn, that is heaping up of keratin, present as horn shaped tumor. അതായത് നമുക്കൊരു കൊമ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. It is often seen at the rim of helix in elderly. Treatment is surgical excision. Then keratocanthoma. It is a benign tumor, resembles a malignant one, raised nodule with a central crater. Initially it grows rapidly but slowly regresses, leaving a scar. Treatment is excision biopsy. Then malignant tumors. ഇത്രയും നമ്മൾ കണ്ടവരെയാണ് ബിനൈൻ ട്യൂമേഴ്സ് ഉള്ളത്. The next is the malignant tumors. That is the squamous cell carcinoma, basal cell carcinoma, adenocarcinoma, malignant carcinoma, melanoma. ഇത്രയാണ് malignant tumors-ൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത്. First one is the squamous cell carcinoma. The squamous cell carcinoma is a painless nodule ulcer with raised verted edges and indurated base. Metastasis to regional lymph nodes occur very late. Common in male plus 50, അതായത് above 50.
Prolonged exposure to direct sunlight, fair complexion people are more prone. The treatment is small lesions with the no-nodal metastasis are exist locally with a 1 centimeter of healthy area around it. Larger lesion of the pinna or those coming within 1 centimeter of external urinary canal and lesions with the nodal metastasis may require total amputation of the pinna, often with the block removal of parotid gland and cervical nodes. Squamous cell carcinoma means it is a painless nodule ആണ് ഒരു അൾസർ പോലെയാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത്. മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് ടു റീജിയണൽ ലിംഫ് നോഡ്സ് ഒക്കെ വെരി ലേറ്റ് ആണ്. അതായത് മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് പതുക്കെയായിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ. ദെൻ എബോവ് 50s മെയിനായിട്ടും പ്രൊലോങ്ഡ് എക്സ്പോഷർ ടു സൺലൈറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കോസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫെയർ കോംപ്ലക്ഷൻ പേഷ്യൻ. The treatment means small lesions with no nodal mass exist ഒരു 1 centimeter നമ്മളതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം. ലാർജർ ലീഷൻ ആണെങ്കിൽ within 1 centimeter of external auditory canal and lesions with the nodal metastasis. അല്ലെങ്കിൽ we can need a total amputation of the pinna. The treatment of squamous cell carcinoma. Small lesions with no nodal metastasis are excised locally with a 1 centimeter of healthy area. Larger lesions of pinna or those coming with a 1 centimeter of external auditory canal and lesions with the nodal metastasis may require total amputation of the pinna. Bigger tumors, removal of parotid gland and cervical lymph node. വലിയ ട്യൂമർ ആണെങ്കിൽ parotid gland cervical lymph node റിമൂവ് ചെയ്യാം. The next is the basal cell carcinoma. The common sites are helix and tragus. അവിടെയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. ഹെലിക്സ് ആൻഡ് ട്രാഗസിൻ്റെ അവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 50 ഇയേഴ്സിനാണ് മെയിൻലി വരുന്നത്. ദ നോഡുൽ വിത്ത് സെൻട്രൽ ക്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നോഡുൽ വിത്ത് സെൻട്രൽ ക്രസ്റ്റ്. റിമൂവൽ ഓഫ് ക്രസ്റ്റ് ഈസ് ബ്ലീഡിങ്. അൾസർ ഹാസ് എ റേസ്ഡ് beaded edge. Extends circumferentially. May confine to the skin but may penetrate deeper, involving cartilage or bone. Lymph node metastasis usually do not occur. Lymph nodesലേക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകാറില്ല. Skin but it may penetrate deeper, involving cartilage or bone വരെ പോകും. Lymph node metastasis is usually do not occur. The treatment of basal cell carcinoma, that is the radiotherapy. Then superficial lesions not involving cartilage, cosmetic deformity avoided, surgical excisions, then lesions involving cartilage. The next is the external ear canal. That is again divided into benign and malignant. Osteoma, exostosis, seminoma, sebaceous adenoma and papilloma. In malignant one, it is a squamous cell carcinoma, basal cell carcinoma, adenocarcinoma, malignant carcinoma and melanoma. Osteoma, it arises from the cancellous bones. Single smooth bony hard pedungulated tumor, often arising from the posterior wall of the osseous meatus. The treatment is surgical removal by fracturing through its pedicles, removal with a drill. Exostosis, a smooth sessile bony swelling in the deeper part of the meatus. Multiple and it may be multiple and bilateral, and it arises from compact bone. Exostosis exposed to entry of cold water. മെയിനായിട്ടും ഡൈവേഴ്സ് ആൻഡ് സ്വിമ്മേഴ്സിനാണ്. ദെൻ മെയിൽസ് ആർ അഫക്റ്റഡ് 3 times more than females. The treatment of exostosis is there is no treatment. Small and asymptomatic treatment is there. Then larger ones, that is impair hearing, retention of debris. Then surgical treatment, high speed drill to restore normal sized meatus. Use of gauge and hammer should be avoided. Then sebaceous adenoma, it arises from the sebaceous gland, smooth skin covered swelling in the outer meatus.
The treatment is surgical excision. Then seminoma, tumor of modified sweat glands, that means the seminus, smooth firm skin covered polypoid swelling usually attached to the posterior or inferior wall, obstructs the meatus leading to retention of wax and debris. Malignant is to benign means 2:1. The treatment is wide surgical excision, tendency to require regular follow-up. Then malignant tumor squamous cell carcinoma. It is a long-standing ear discharge, arises primarily from the meatus, may be secondary extension from the middle ear carcinoma. The presenting symptoms are discharge, that is the blood-stained, mucopurulent discharges and severe earache. The examinations are ulcerated area in the meatus, bleeding, polypoid mass, granulations, facial nerve paralysis may spread into the middle ear. Then regional lymph nodes, that is the preauricular, postauricular, infraauricular and upper deep cervical. The treatment is en bloc wide surgical incision, postoperative radiation. The next is the basal cell and adenocarcinomas. Rarely arise from the meatus. The clinical picture is similar to squamous cell carcinoma. The diagnosis is biopsy and treatment is wide surgical excision and postoperative radiations. The next is the seminoma. The malignant type is twice as common as benign. Then malignant melanoma. It is a rare tumor. ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഇയറിൻ്റെ ട്യൂമേഴ്സ്.